அடுத்து திரு பத்ரி சேஷாத்ரி அவர்களுக்கு. Hello. Welcome back to all of you. I think 10-15 people are missing. Trust actually they have been taking their snacks. So welcome back. So it was actually good that we have covered these two states well. As told by our friends in the earlier, that this Navalam Thivu Markal Arakattalai is a new initiative in Chennai to make Chennai as the capital, intellectual capital, as well as cultural. It is already there, but we want to have a different phase. We want to give these efforts a different phase. Number of actually efforts, initiatives we are taking. One of the initiatives is this Vaigara Vivada Medai. Another initiative is Toduvanam Research. Everywhere you will have an emphasis on Tamil, because our is a Huri. We have got a Huri fast. Tamil is one of the oldest language. Toduvanam Research Foundation. We had a seminar on the urban infrastructure, tottering urban infrastructure, not only in Chennai, across India, and how to fix it. We will have couple of more such seminar for the infrastructure and number of other seminars also. There will be a memorial lecture on Dr. Abdul Kalam in July. There will be a memorial lecture on Dr. Dharampal, who is an unusual historian, who is a Gandhian and has done very great work on the pre-British Indian society. It is unheard of. His book, The Beautiful Tree, which has been translated into Tamil and published by Badri Sar as Alagiya Maram, is wonderful. I had the fortune of working under him, and I took him to Wardha when he wanted to shift his residence from here to Wardha. He spent his last days. In 93, I took him to Wardha. I stayed there in Wardha Ashram, and Paunar Ashram also I went. So we want your support, continued support, all kinds of support. I don't want to elaborate on that. First support is actually please come. Please share your thoughts. Because we want to do something. Because I have been doing, I am in public life for the last 50 years without expecting nothing. So now let's start the other half. 2 states we will cover in this. Puducherry we are leaving because only 30 seats and it is a swing state. We will cover it in the next program. We will have a couple of more programs before the election. So West Bengal I will cover now. West Bengal, very interesting state. In India, it has got the, what do you call that, unique distinction of having 34 years, one party ruling that area. West Bengal, once it was the growth engine of India, during the British time, later also, but once they got, in 67, there was a disruption across India. There was the SVD government in many states, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, even in Bengal also. There was a party called Bengal Congress led by Ajoy Mukherjee. He became the chief minister. It was a ragtag coalition. 40 people from one party, 50 people from another party. Jyoti Basu was also there because from 52 onwards, Jyoti Basu has been leading the left front in Bengal. So that government lasted just for 2 years. In 69, Congress came back and Siddharth Shankar Ray became the chief minister only to shunt the Congress to the dustbin. And the left parties came to power in 1977 only to leave the power in 2016 or 2011. I have a, what do you call that, assessment about Congress. Congress, whatever it loses, it never go behind that and search where it has
where it has lost and I have to recover that back. They never do that. They are comfortable with whatever is available now. So in 67 they lost Tamil Nadu. Yeah, all right, let us have 10 MPs and we will have a central government. They lost in 77 Bengal. No, all right, we will have some. They became the B team of, there was a person called Somen Mitro. Somen Mitro was the state president when Mamata Banerjee came out of Congress and launched this Trinamool Congress. Somen Mitro was literally the B team person of he was in the payroll of Congress, the left front. So all the contracts and other things, they will give. 10% of the Congress, you give to Congress people. They are happy. They don't want to come back. Adhir Ranjan was a history sheeter kind of person, but he fought. He is a street fighter. How to finish him up? She brought in, parachuted one person from Gujarat, Yusuf Pathan. She finished his career also. So Congress never, only exception was recently the Telangana. They lost and they were on the down, but they somehow recovered. Otherwise, Congress never recover back their, what do you call that, support base, and they never come back. So Tamil Nadu is one such case, and West Bengal. So Mamata Banerjee seeing that actually these people cannot do that, and she as a street fighter, she is a very good fighter. She is a person who rose from the scratch, from the ground she rose. And that's why somebody recently, the former media advisor to Manmohan Singh, what is his name? Sanjay Baru. Sanjay Baru, he floated one thing. He will get a Rajya Sabha seat later. He floated one thing. So that she is the leader. The opposition should look up to. This guy is actually. But how she got Bengal? That time when she was fighting with the communists, she went on a fastened to death, and Rajnath Singh, Amar Singh and other people, they went. And there was one K.R. Rao or K.C. Rao, I don't know actually. He was a special envoy of this Central Election Commission who conducted the 2011 election and made this happen. Because always in Bengal, forget this polluted electoral rolls. It is there across India, as my friend told. It is there everywhere. Even in Tamil Nadu, it was some 50 lakh will be there like that. So, but even in that scenario, actually, she could able to win because the rigging was stopped. The malpractices at the ground level was, to greater extent, it was stopped and won. As we know that the Assam, as I told you, the 30% Muslim population, Bengal has also got, even after partition, Bengal has got 30% Muslim population. Particularly in places like Malda, Mushirabad, Berhampur, of course. Bengal is a unique distinction. Tamil Nadu is a state with some 42 districts, I know, I suppose. 38 districts. Bengal, with its population, has got only 23 districts, particularly the 24 South Parganas and 24 North Parganas, which accounts for around 150 assembly seats. They are two different districts. Deliberately, in all these 3 years, actually, 3 terms, she never touched that. Because she don't want, she is a status quoist in that sense, actually. They just want to continue with that. So, it's a dead force, this communists are a dead force there, actually. They have ruled and they have ruined Bengal. So, they are out. Will the BJP able to win? BJP's performance has been spectacular in these years. So, if you see that West Bengal performances, from 2006 onwards, only some 6-7 elections we have taken, as 8 elections. 6 11, 2006 to 21, assembly elections, all. So left 48%, then 60 seats, 39%, 32 seats, 26%, 0 seats, 5.67%, no seat. Left is out. Who is going to take away that 5%? Only BJP. Mostly BJP or some Muslim
who must be voting them? Trinamool. So this Trinamool, 30 seats, 26.6%. 184 seats in 2011, 38.9. In 2006, BJP had an alliance. BJP contested 29 seats, draw a blank that time. It was part of, she was part of NDA. Then in 2016, it was 211 seats, 38.9%. And 2021, so 45.6% and 213, 48.2% and 213 seats, highest. When West ruled, the left ruled Bengal, that time also, out of the 10 elections, they were below 200 only in 2 elections, all put together, the left front put together. Otherwise, they used to have 224, 216, 215 like that. It was one way. Bengal is a different place where you can't find a rabid anti-Brahmin sentiments. You can't find that. Bengal, BJP is the party of SCs and STs. Big chunk of the BJP votes come from them. Almost 25 to whatever, 37, 39%. Almost 25% actually, ST, SC. 23 maybe. So the remaining is, BJP failed in attracting the, in Bengali term, what they call Bhadralok, who are the city elites. They were unable to. Even before coming to power, in 2011, Mamata got the support of the Bhadralok. Bhadralok were Aparna Sen, this Mahasweta, what is there? There is a right. All these people, they what do you call, hit the road and supported her. BJP failed to get. They were trying, but unable to get that. Unless you get the support of the Bhadralok, the upper caste or the opinion-making class never come to. BJP is not getting any seats within the Howrah, Hooghly, Calcutta South, Calcutta North, all these seats actually, they are not getting any votes or seats. Few seats they got last time in out of 77. BJP's stronghold lies in the hilly regions, courtesy to Gorkha Janamukti Morcha, which supported from 2009 onwards. First time it was Jaswant Singh who won, later the SS Aluwalia. In the last 2 times, it has been Raju Bisht, who is a Nepali, who was actually, I met him in 2019. He was a managing director of Surya Bulb, where I worked in 87. So, INC is a spent force. They are comfortable with that. Now, they have come to 2.9%, almost out. Where actually their support base lies, it is only in the Malda belt. Malda and Berhampur, this is called. Nadia district, they call it. Malda district is separate, Nadia is separate. So, you must be remembering actually, in 70s we used to have a railway minister named Ghani Khan Chaudhary. Ghani Khan Chaudhary's stronghold. Only his granddaughter or granddaughter-in-law is the MP from there. Isha Khan is the MP from there. Only seat they won, that is from the Malda. So BJP also gets from Malda. North Bengal is the support base of BJP. Alipurdwar, Cooch Behar, this Darjeeling, Jalpaiguri, these are all the places where from BJP gets its votes and seats. Then you come down, there is a Balurghat and Bangaon, these places they used to get. There are places like Uluberia, Bashirhat, where Bashirhat, the Sandesh Khali, where the rape victims actually fought against the government. Sandesh Khali, BJP won that assembly seat, but entire Bashirhat, you can't win. There are something like 116 seats. BJP can never win today, tomorrow, day after tomorrow. They can't win for the next 10 years because it's a Muslim-dominated seats, somewhere 35, 40, even 50%. BJP can win. BJP was ahead on the Pinadi slides.
Of course, இது என்னது கம்பேரிட்டிவ் கிராஃப் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் ஓட் ஷேர் இன் வெஸ்ட் பெங்கால் ஏசி போல்ஸ் அது பார்த்துட்டோம். ஒரு செகண்ட். சிபிஎம் பார்ட்டிஸ் ஓட் ஷேர் இன் வெஸ்ட் பெங்கால் இது எப்படி நோஸ் டைவ் ஆச்சு பாருங்க நீங்கள். சிபிஎம் 35 பார்ட்டியோடது, இது என்டையர் லெஃப்ட் ஃப்ரண்ட்டோடது சொல்லலைன்னா பார்ட்டி மட்டுமே 35.5லேருந்து இப்படி வந்து 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 சடன் டிப் 30லேருந்து எவ்வளோ ஆச்சு 11%, 11லேருந்து மறுபடியும் 15% போச்சு உங்களுக்கு. So it is party is completely out. They are actually in some pockets like Jadavpur, where actually there is a Jadavpur University is there, where still actually there are professors who are thinking utopia, this, that. That's why actually it is there. Oh, it is not a little bit more not visible. Left front's performance in West Bengal. Oh, leave that. Because seats won by the front party since 19th. Yeah, this is the left front. I told the previous cartoon. நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு இப்போ எவ்வளோ சீட்டு சொல்லிட்டேன். இது லெஃப்ட் ஃப்ரண்ட் வருது உங்களுக்கு. கம்பைன்டு வரும்போது உங்களுக்கு சிபிஎம் வருதோ சேர்ந்து வரும்போது உங்களுக்கு தே வில் ஹேவ் மோர் டோட்டல். வேர் இஸ் தட் ரெட் இஸ் டோட்டல். இதெல்லாம் டோட்டல். அடுத்தது வருங்க, அடுத்தது வாங்க, விட்டுருங்க விட்டுருங்க. ஸோ steeply falling left parties vote share அது இதிலே காட்டோம் நம்ம. எஃபின்னா ஃபார்வர்ட் பிளாக், ஆர்எஸ்பி இவங்க டோட்டலாக இவங்க இந்த லாஸ்ட் பாருங்க ஒரு எலெக்ஷனில் 1,43,00,000 அதுலேருந்து 40 lakhs பை 1 crore 8 lakhs வந்தது. அப்புறம் என்னாச்சு 28 lakhs, ஆல்மோஸ்ட் a crore ஓட்டு. பிஜேபி மட்டுமே 75-80 லட்சம் ஓட்டு கிடச்சிதாங்க. இது ஃபினாமினல். இது எங்கேயுமே பார்த்துருக்க முடியாது நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்லேயும். நான் ஐம் பிரிட்டி கான்ஃபிடென்ட் பிகாஸ் நான் டாட்டா மொத்தம் பார்க்கலன்னா யூபிலாம் கூட இது மாதிரி நடந்ததே கிடையாது. இப்படி 1 கோடி ஓட்டு ஒரே சமயத்தில் உங்களுக்கு கொடுக்குறது அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தது கிடையாது. ஸோ திஸ் ஃபினாமினல் ரைஸ் இன் தி பிஜேபிஸ் ஓட் ஷேர். பிஜேபி பாருங்கள் 2011 வரும் 19 lakhs, அப்புறம் 55, தென் இட் வெண்ட் என்ன 4 மடங்கு 4-fold 2 crore 29 lakhs உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 5 மடங்குன்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு. அடுத்தது காட்டுங்க டிஎம்சி அதே போல தான். பட் ஆனால் வந்து பிஜேபி போல பிஜேபி வெரி ஸ்டீப் ப்ரைஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் தட் 1 crore 70-80 lakhs they got it. This is about மேக்லிகஞ்ச் இஸ் ஹில்லி. அங்கே பிஜேபி தான் ஜெயிக்கும் உங்களுக்கு. மோஸ்ட்லி வந்து பிஜேபி ஜெயிக்கும். அதுக்கடுத்து மதபங்கா இருக்கா அப்போ காட்டுங்க. மதபங்கா is also BJP is the winning. Continuously they will win. These are all the places. Almost 20 seats actually they will get from the North Bengal only. North Bengal hilly region only they got. They will get some seats in the Jangal Mahal. They will get some seats in the Bangaon and Balurghat area. They don't get seats in the. Out of the 5 elections I analyzed, BJP got all the 5 elections in only 10 seats. In 4 elections, they got around 48 seats or 52 seats. Overall, if you see, BJP has won one time or the other. They might have won 1 election or they might have won 2 elections, one time or the other. Something like 149 seats they have won. 149 seats they have won. There is a probability of winning another 29 seats. Another, totally it comes to around 178 seats. BJP has to be content with that 178. As I told you, there are 116 seats. BJP can never win tomorrow, day after tomorrow, or the next day. It can't win. So they have to get their majority only from this 178 seats. All these seats I have got. In the next program I will show and which district it comes under. From that 178, if you have a strike rate of around 80 to 85%, you can get to 147 to 48 seats. The total number of seats are 294. In that if you want to, so you need to have 147, 48 you need to have. So for that actually 178, you have to get 148. Himalayan, Herculean task this is. So
Here YouTube channels, Modi has said, Amit Shah has that they are going to win and form the government. It is very difficult. Is it impossible? I won't say it is impossible. It is possible with a proper planning and with a proper action at the ground level. It's possible. But it's what they have done because they tried to actually poach into other parties and they brought Mukul Rai, the number 2 in that party. Mukul Rai went back. And he's passed away. So all cases also passed away. So Suvendu Adhikari, he is a Brahmin. His brother, his father, his nephew, all are either MP or MLA. Tamluk, Kanti, Ghatal, these are all the places where actually the Suvendu Adhikari has the complete support. You must have not forgotten that Mamata faced defeat at the hands of Suvendu last time. She won the Bhabanipur, but she lost at the Nandigram. So he's a very powerful person. And within the party, there are this Dilip Ghosh is a very old RSS Pracharak and has been Sangathan Mantri. But Dilip Ghosh, he could deliver. He always used to contest from the Kharagpur Sadar, Kharagpur where the IIT is there. Kharagpur Sadar actually he used to conduct. He used to win. He is a political person. But he can't capture the imagination of the people and become a leader of a Suvendu stage. But still actually the BJP people, they want to try no leader. We will go on our own and win. That is not possible in Bengal. Bengal, you need to project somebody. They want some leader to be projected. But what they are going to do, I don't know. This time around, last parliament election, BJP was ahead in 90 assembly segments. They were ahead in 90. In 2019, they were ahead in 121 to 23 assembly segments. But in 2021, 19, it was 121 to 23. But in 2021, they got just 77 seats. In that also, Mamta took away some people. Now they are remaining with 65 MLAs only. But they got Rajya Sabha, 2 Rajya Sabha seats. And for the first time in Indian history, the left parties which ruled Bengal for 35 years don't have a Rajya Sabha member from Bengal. They got Rajya Sabha member from Kerala. They don't have. They are not going to have. Even for tomorrow, they are not going to have. That party is over there. So BJP can come back. BJP can win the election, provided they have a sound strategy with all the resources mobilized and a leader is projected. Is it happening there? I'm not sure. From looking from a distance, very difficult. As I told you, it is 178 seats. You need to win 148 seats. Just 30, and you need to have 85% strike rate. In the last assembly election, the gap was about 10%. 10%. 50 lakh votes almost. To bridge 10% votes, even with all the anti-incumbency, it's not easy. And demography you have clearly explained. Even if you are, even if you can contest everywhere, bridging that is quite a bit of, in Bengal, where probably BJP doesn't even have presence in many villages. Because it's just last 2 assembly and 2 parliament elections. That is all their performance is, 2 parliament elections and 2 assembly elections. They used to actually get some... Their growth is only over this period. It is very highly contested, violent, extremely violent, right? The thugs have moved from Congress to CPM and from CPM to Mamta's party. Exactly. And BJP does not have the thug power to really... There are thug power. Not, equivalent. So you will get beaten up. Yes. That's what is happening. BJP cadre are regularly getting beaten up. So long you are winning, there is no problem. There is a place called Barakpur in the surroundings of Calcutta. I had been, in 2019, I conducted a survey in Odisha, Jharkhand and Bengal. Incidentally, I was there in the polling day at Barakpur.
Barakpur, there is all the jute mills, the சணல் தொழிற்சாலையெல்லாம் அங்கே தான் இருக்கும். எல்லாம் பெங்காலி ஒர்க்கர்ஸ் உங்களுக்கு. அங்கே அர்ஜுன் சிங்னு ஒருத்தவன் பிஹாரி ஒர்க்கர்ஸ், நாட் பெங்காலி ஒர்க்கர்ஸ், பிஹாரி ஒர்க்கர்ஸ். அவன் தான் நின்னா he won the election. Arjun Singh is the right hand thug of the Dinesh Trivedi, who was the railway minister once and later joined. He was actually kicked out of Mamata Banerjee. He was actually blue-eyed boy of Mamata for some time. He is a Gujarati, in fact. Dinesh Trivedi is a Gujarati, nothing to do with Bengal. Always what they get, that there is a place called, like our Saukarpet, there is a Bada Bazaar. They will call Bura Bazaar. So Bada Bazaar, actually the North Indian people, they will vote. They will get a couple of seats. But other places, they won't get. Last time, Swapan Das Gupta contested from Toliganj, I think. They lost. So it is very difficult. First, Bhadralok, you have to capture them. What is the plan of action? Just splitting the party, pumping in money. Last time, actually, they spent huge amount of money, BJP. They used to say that in the assembly election, they used to say that couple of helicopters and choppers and aircrafts stand by, actually. Anybody wants to go out, come. So they spend huge money. But just by spending money, you can't. You have to win the hearts of people. There are already people. For example, one of the reasons why actually Bengal has gone, Bengali, the Mathua community, who are the Dalits. Mathua leader was, there was one Joginder Singh Mondal, who was the first law minister of Pakistan. Joginder Singh Mondal, he did not want to live with the Hindus. He said openly, you have been persecuting us for centuries. I can't live. I can live happily with the Muslims there. I am going to my dreamland. He went, just like Shuravarde and others, he went. He was made there. He could not withstand the torture and persecution for 3 years. All the people now actually suffering the persecution, they were all left high and dry by this Joginder Singh Mondal, who came back to India, who settled here. But the people have been left. They are all of them Harijans. Most of the people. And Odisha and Bengal, you can see lot of these principalities. Kuti, small kingdoms actually. Odisha also you can, Bengal also you can see that. So, those Dalits, the deprived people are in Bangladesh. Those deprived people are voting for BJP in Bengal. The Matua, there is a person called Shantanu Thakur, who is a minister. Shantanu Thakur wins from, I think, Bangaon he wins from. The people actually wholeheartedly vote. What they lack is the support of the upper caste and the urban elite. If the urban elite, if the BJP is able to make them rally around the BJP leadership, then they can actually try. They can actually, because still that 116 constituency where you are not, whatever vote you will get, that will help you only to have your aggregating numbers. You will not get any seat. For example, I will tell you one thing. Rahul Gandhi is actually getting some 10 crore vote. 10 crore is a small, not a small vote. But Rahul Gandhi is not getting any seats. He is getting votes, 10 crore. Likewise, BJP. I have analyzed BJP. BJP 2016 BJP's vote share in Tamil Nadu was, of course, nothing to do with now, since we are discussing West Bengal, 1.9%. BJP aligning with other parties, contesting and getting votes 4%, 4.5%, 6%, that's different. It is not your strength. Whenever you contest on your own, and that time they got 1.9%. In 2016, when Tamidai was the chief, after the Modi entry into the politics, they contested on their own, 2016 election. They got 2.86%, 2.9% vote. 20 years, 2 decades, they could push only 1% up. That is the only thing BJP could do. Because BJP got 12.8 lakh votes that time. Out of that, 33% of the votes came from Kanyakumari. All the time, Kanyakumari they got. Kanyakumari vote and the Rahul Gandhi vote and the 116 constituency BJP's vote are same.
that will help you in aggregate. That will not fetch you any seat. Unless in Kanyakumari, if there is a polarization, my friend is sitting there actually, Govind Kumar, who is a BJP leader. I told him in 1999, BJP will win Kanyakumari this time. Because there was Dennis and Kumar Das, both are Christian candidates, powerful Christian candidates. That time, Pon Radhakrishnan. 98 he lost, 99 he won. So when there is a polarization, then actually it's two-way split in the Christian vote, then you can win. Otherwise, BJP has won on their own only once, Padmanabhapuram 1996, never won any seat in the Kanyakumari Assembly elections. Last time in alliance with AIADMK, they won the Nagarkoil seat, the M.R. Gandhi won that. Tamil Nadu vandutama varla. Okay. I wanted to ask you, in addition to the Muslim factor, is Bengali nationalism a very important factor in West Bengal? And is Trinamool Congress a better representative in the minds of Bengalis, of Bengali nationalism? What you say is correct. For example, in India, across India, it is not that monopoly of anybody. Have you followed Modi before becoming the Prime Minister? You have not followed. Throughout his 12-year rule, he pitched central government as the villain. He said, 5 crore Gujarati ke liye hum kaam karenge. 5 crore Gujarati. All the time he used to say only the 5 crore Gujarati Asmita. Everyone will say that. So, Mamta is using that. BJP has to do to counter thing. That is also an issue, always. I think you mentioned that they need to win over the elites, the Bhadralok. My PhD advisor, Shugato Bose, was elected to parliament on a TMC ticket in 2014. His mother, Krishna Bose. Now, Shugato Bose is the grandnephew of Netaji's brother, Netaji. So, these people would see TMC as a better guardian of what they consider as Bengali pride and nationalism. It's not about center versus state. That's not my argument. It is Bengali, it's like Tamil nationalism in Tamil Nadu. That's right. I agree. It'll be difficult It this will time be- also for BJP. No, this time also is. It It's, is difficult. हिंदी शोले पढ़ते लड़कों लिया गब्बर सिंह को पकड़ना मुश्किल है अकेले नामुमकिन है. I won't say it is नामुमकिन. It is not completely impossible. It is not possible. I won't say it is impossible. If you have a better planning, but they should have started some 4, 5 months, 6 months before itself. They have been doing. I won't say blame, but sitting in Chennai in the comforts of a AC room, I can say. But they have been doing, but somewhere something is missing. That actually one has to, because this is the ground reality. 116 constituencies, you are not at all in the reckoning for the winning. You can't win today, tomorrow, day after tomorrow. So you have to contend with the 178. From that, how to make? Or you can break this, get any staunch left CPM voter, he won't be happy voting Mamata Banerjee. He would rather vote BJP. So you wean away some 2% from there. And how the SIR... So, one konja vacuum clean pannalade. SIR, I have not studied SIR. The impact of SIR, what's going to happen. SIR, how it has actually going to impact that. That is, I will study that and we will have in the next meeting we will actually factor that and try to understand it more. End of the day, actually, you have to have a...
Sir. So It's going to Bengal, be a hat trick. Bengal is most likely not hat trick, fourth. Is there any term in English for quadric, quadruple, or quack trick? Fourth successive victory. She is heading towards that. Nobody should be in any delusion that she is weak and she will be out. Many Jyotishis are telling. Actually, I believe in a lot of astrology. That should anyway, let us move to Tamil Nadu. Minimum. Not much. Muslims are actually no, that is actually propped up by BJP. That no, he is confined to that Berhampur, that area only, not beyond. Murshidabad, Malda, these are all completely polarized. BJP will get most of the Hindu votes there. Nobody, and they are split in the vote. Muslims defeated Ajir Randan. What is that? In Murshidabad, Berhampur Assembly constituency, BJP is winning. Last time also they won. Face. They require the support of the urban, the elite. We won't come. Nobody will come. No, nobody will come. Will you actually voluntarily jump into the abandoned well? Nobody will do that. Yes, sir. Sir, I will finish. தமிழ்நாடு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தமிழ்நாடு அடுத்த மீட்டிங்கில் தான் நிறைய பேச முடியுங்க. தமிழ்நாட்டில் நான் ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். நான் அந்த ஹைட் பண்ணி வைக்க சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த ஸ்லைட்ஸ் முதல்ல காட்டுங்க. ஸோ தமிழ்நாட்டில் என்ன சொன்னால், நமக்கு எல்லாருக்கும் இப்போ பிடிச்ச விஷயம் என்ன சொன்னால், விஜய் வந்துட்டார், அவர் வந்துடுவார், 30% ஓட்டு வாங்கிடுவார் சொல்லிட்டு. இது இந்தியாவில் ஏன் நடக்காதுங்கிறத மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஏன் நடக்கிறதில்ல, பாஸ்ட் டாட்டா வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது இது நடக்கிறதில்ல இந்தியாவில். ஏன் சொன்னால், இந்தியாவில் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு 77 ஒரு கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆச்சு. அது என்ன சொன்னால் ஜனதா பார்ட்டின்னு வந்தது. அந்த கட்சிக்கு கூட எப்படி ஆட்சிக்கு வர முடிஞ்சதுன்னு சொன்னால், அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தனித்தனி கட்சியாக 5-6 கட்சி இருந்தது. அவங்க ஓட்டெல்லாம் மொத்தமாக கூட்டினீங்கன்னா 26%, 27% ஓட்டு வந்துடுது. அதுலேருந்து தே நீடட் அனதர் 6%, 7% ஸ்விங் தான் அவனுக்கு தேவைப்பட்டது. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன். அதனால் 26% இருந்தது. எம்ஜிஆர் வந்தார் 1977. எம்ஜிஆர் வந்தபோது தமிழ்நாட்டில் 71 எலெக்ஷனில் டிஎம்கே 48.9%, 49% ஓட்டு வாங்கிது. அதில் ஒரு வெர்டிக்கல் ஸ்பிளிட் ஏற்பட்டு 24% எம்ஜிஆருக்கும் 24% டிஎம்கேக்கும். டிஎம்கே அந்த எலெக்ஷன் மட்டும்தான் தனியாக கண்டெஸ்ட் பண்ணிது. ஜெயலலிதா 2011 தனியாக கண்டெஸ்ட் பண்ண. அதர்வைஸ் தமிழ்நாட்டில் கொயிலிஷன் பாலிட்டிக்ஸ் தான் நடக்கும். இங்கே ரெயின்போ கொயிலிஷன் தான் நடக்கும். இஃப் யூ ரிசார்ட் டு ராக் டாக் கொயிலிஷன், just Karunanidhi had it in 2001, they will face defeat. You need a rainbow powerful coalition. So ஒரு பக்கம் இது. ஸோ ஜனதா பார்ட்டிக்கு வந்தது உங்களுக்கு, ஜனதா பார்ட்டிக்கு வந்தது 26% அவங்கள்ட்ட ஏற்கனவே இருந்தது. இருக்கிறதுல நீங்கள் ஒரு 6% ஆட் பண்ணலாம். 30% கொண்டு வர முடியுமா? இந்தியாவில் 4 பேர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒன்று என்டி ராமராவ், 0 to 46 ஜூம். இன்னும் ஜிஃபி அவர் அங்கே போயிட்டார். பிரஃபுல்ல மொஹந்தா த சேம். தென் கெஜ்ரிவால் 29%, 0 to 29. பட் 24% இதுலேருந்து வந்து தான் டிஎம்கேலேருந்து. தட்ஸ் அ வெர்டிக்கல் ஸ்பிளிட். அது இருந்த ஓட்டு பிரிச்சுனாங்க, பாக பிரிவினை நடந்தது, அவ்வளோதான். தென் பவன்குமார் சாம்லிங். பட் பவன்குமார் சாம்லிங் வாஸ் த லாங்கஸ்ட் சர்வ்டு சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் எனி ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா. சிக்கிமில் 5 லட்சம் ஓட்டர்ஸ் தாங்க. ஆனால் ஹி வாஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் பிஃபோராக இருந்தபோது அவன் சிக்கிம் சங்கிராம் பரிஷத்துலாம் இருந்திருக்கான். அதனால் அதை கணக்கில் எடுத்துக்க வேண்டாம். பிஜேபி திரிபுராவில் வந்தது, அதுவும் 40% வந்தது. ஆனால் பிஜேபி ஏற்கனவே 6% ஓட்டு அதெல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தது. அதனால் அதை எடுத்துக்க வேண்டாம். இந்த 3 தான். இந்த 3ல் பிரஃபுல்ல மஹந்தா அண்ட் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஒரு மூமெண்ட்னால இட் கேட்டபுல்டட் தம் டு பவர். அது ஒரு ஒன்றுமே இல்லாமல் இவர் மூமெண்ட் இருந்தது. பட் 9 மாதம் தான் இவரோட மூமெண்ட்டு. அதில் எப்படி 0 to 46 வந்தார் சொன்னால் இட்ஸ் அ மிஸ்ட்ரி. அதனால் என்னோட தியரி என்ன சொன்னால்,
nothing comes out of thin air. For everything, தமிழில் பழமொழி இருக்கிற மாதிரி சட்டியில் இருந்தால் அகப்பையில் வரும் ஆப்பையில் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் என் சட்டியில் இருந்தால் தான் போடணும். எங்கே ஓட்டு இருக்குது அது வர முடியுமா அப்படி அது லிக்விட் ஓட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். உதாரணமாக இப்போ ஆந்திர பிரதேஷில் என்டி ராமாராவ் வரத்துக்கு முன்னாடி இருந்த எலெக்ஷன் வந்து 78 அசம்பிளி எலெக்ஷன் நடக்கிறது. 77 சென்ட்ரலில் உங்களுக்கு ஜனதா பார்ட்டி கவர்மெண்ட் வருது. ஜனதா பார்ட்டி எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தால் கூட ஸ்தாபன காங்கிரஸ் தன்னோட ஐடென்டிட்டியை தனியாக வச்சுட்டு இருந்தது சில ஸ்டேட்டில். ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டேட் வாஸ் ஆந்திர பிரதேஷ். இது வரத்துக்கு முன்னாடி அங்கே எப்படி இந்த 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெலுங்கானா எஜுகேஷன் ரொம்ப பெருசாக இருந்தது 2009 2004 அந்த சமயத்தில். அதே மாதிரி ரொம்ப பெருசாக வந்து தெலுங்கானா எஜுகேஷன் இந்த கேடி ராமாராவ் இல்லை முன்னாடி இருந்தவங்க அவங்க தெலுங்கானா இந்த நரசிம்மராவ் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் அப்போ தெலுங்கானாக்காரர் அவர். ஸோ அங்கே பெரிய எஜுகேஷன். காங்கிரஸ் வாஸ் இன் ஷாம்பிள்ஸ். ஒரே டிஃபெக்ஷன் காங்கிரஸ்லேருந்து வெளில எல்லாம் போயிட்டு உங்களுக்கு. அப்போ வந்து ஜனதா பார்ட்டிக்கு அங்கே ஆந்திராலையும் சோஷியலிஸ்ட் உண்டு. ஜெய்பால் ரெட்டி அவங்களாம் ஸ்தாபன காங்கிரஸ் கிடையாது, அவங்களாம் சோஷியலிஸ்ட் இல்லை. ஸோ ஜனதா பார்ட்டி காட் 28% vote in 1978 election. Sthapana Congress or the NCO, National Congress Organization, got 17%. How much? Put together 44%. 2% Congress vote. He snatched 46%. Nothing comes out of thin air. This 28 and 17, they were all disenchanted, dejected lords. They wanted somebody, and NTR actually appeared on the scene, and he captured, he appropriated. That is the reason. So if you study further, if you go and look into the data of that era, you will come to know. Ilna sir, அந்த ஹைடு பண்ணி வைக்க சொன்னேன் கிருஷ்ணமூர்த்திஜி. அது அதில் இது கிடையாது. ஏபி 2004-9 இது இல்லை, இது விடுங்க. இது நான் இன்னொரு சொன்னால் நம்ம அந்த கம்பேரிசன் இந்த இதில் பார்த்துடலாம். another person was the what do you call this Chiranjeevi, who was also a superstar, a big bang. With a big bang he started his party Praja Rajyam. It is actually considered, there is a conspiracy theory that Congress propped up, particularly Rajshekar Reddy propped up that party. That is it. He was the funder for that party. For example, in 2004, if you see the TDP vote share, it was 37.59. 37.59. When it comes to 2009, it came down to 28.12. 37.59, 28. So, they lost around 9% vote. Around 9%. Chiranjeevi was a Kapu. There is no Kapu party in Andhra Pradesh. Kamma party, Reddy party. Congress is a Reddy party, Chandrababu Naidu is a Kamma party. So, he weaned away 9% of the Kapu votes. So, that became his, what do you call, nucleus. Built on it another 6% to 7%. His was 15.38 or 16.1% or something. What was it? 16.32. So 7% and the 2% from Congress also it came. So he wanted that to happen, that Rajshekar Reddy. That's why he could able to actually rule continuously. So that is the reason. So somewhere the vote had to come from somewhere. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் ஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி கிடைச்சதா ஜனதா பார்ட்டியோடது? சரி, கரெக்டாக. ஸோ அதனால் எங்கேருந்தும் கிடைக்காது உங்களுக்கு. இது கிடைக்கணும்னு சொன்னால் விஜய்க்கு கிடைக்காது சொன்னால் விஜய்க்கு என்னோட கணிப்புப்படி அதிகபட்சம் 15% ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 3%. 12 இருக்கலாம், 18 ஆகலாம். அதுக்கு மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. இங்கே என்றைக்குமே நடந்ததில்லை. இப்போ நான் உங்களுக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சிருந்தேன்னா தமிழ்நாடோட 12 வருஷத்துக்கு 12 எலெக்ஷன் 15 எலெக்ஷனோடது எப்போவுமே இவங்க 2 பேர் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட மேக்ஸிமம் 70% ஓட்டுக்கிட்ட இவங்க எடுத்துட்டுருவாங்க. ஒரு 20% தான் இருக்கும், அதுக்குள்ளே தான் இவங்க போட்டி போடணும். அதிகபட்சம் அதை இப்போ 25% ஆக்கலாம், அவ்வளோதான். எப்போ ஆகும்? ஐ ஹேட் அ டிஸ்கஷன் வித் ஒன் ஆஃப் தி ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ், ஸ்டேட் லெவல் செக்ரட்டரி வச்சுங்க.
டிவி கேக்கு நான் ஜூனில் பேசினேன் அவரோட பேசும்போது நான் சொன்னேன் யூ நீட் டு ஆக்சுவலி கோ ஃபார் அன் அலையன்ஸ். அதில் காங்கிரஸ் இஸ் த பெஸ்ட் சாய்ஸ். இஃப் நாட் காங்கிரஸ் அட்லீஸ்ட் பாமகவை ரோப்பின் பண்ணு ஃபஸ்ட்டு. பாமகவுக்கு ஒரு ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியாவில் பாக்கெட்ஸில் 5% ஓட்டு இருக்குது. Then add up 1%, 0.5%, 1%, 0.5%. Then if you come to 20%, you can have 12% from your popularity and other things. Then you can get a 10% swing if you come to 20%. But without going to 20%, there is no any parallel, there is no any precedence in the electoral history of India as far as my knowledge goes. If somebody has more knowledge, somebody has seen the electoral data, because I have been seeing it starting from 1952 onwards. In fact, the election took place in 4 months. 51 October it started, ended in 52 February. That's why in election commission data, it is 51-52 election. Somewhere they will say 52, somewhere they will say it is 4 months election it was. And BJP, Janasangh was started some 7-8 months before only. It was last minute they started, they got 3 seats. So I have gone through all the data from every election, both Lok Sabha and Assembly. But I had never seen that a new party, a debutant, coming and snatching away, taking away 30% of the vote from this side. It never happened. At the most, it can happen only 17%, 16% or something. Otherwise, if he is going to win, then he is creating history. He is creating history, just like Ramarao. Just like that Janata Party and the old Congress, there is no any liquid vote available here. Votes here available. What about AIADMK votes? AIADMK, there is already a split, but almost intact. They can't win. According to me, Tamil Nadu, the present NDA is not a, winning proposition. They don't have. They need to have one more party, because already the PMK is a disgruntled or a truncated party with 3% vote. So you need another 4-5%. That's why I suggested to somebody in Delhi that you rope in at any cost Nam Tamidar. You rope in. That guy also needs, and he is pretty confident he will. But Major Rooser, he will also be Major Rooser. His vote share may plummet to something like 4-5%. He has got some 8.3% or 8.4%. So both way it is mutually, it will help them. If Nam Tamidar comes to NDA, of course, at least for one-off case, this time I'm coming, I'm not going to actually align with anybody. Of course, we have to think a lot. Then actually it will be a winning proposition. Otherwise it won't. NDA and AIADMK, they tried hard talking to Nam Tamidar, no movement. They have been looking at and trying to talk to Vijay, no movement. So, இவங்க எல்லாருக்கும் ஓட் இருக்குன்னு தெரியும், but they are not willing to align for their own reasons, which is why this coalition is a weak coalition, right? And நீங்கள் என்னெல்லாம் நீங்கள் வந்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வந்துடுத்து, அன்புமணி ராமதாஸ் வந்துட்டாரு, the numbers don't add up. That's exactly what you are saying. But what is the impact if Congress doesn't go with DMK? That will be what the is the impact? Game changer. That will be game changer, illa only a small. No. Congress, if it comes out, that will be a game changer. But very short time is there actually, because 2014 only because of the adamant attitude, irrational attitude of the DMDK, that actually cost BJP or the NDA another 4 seats. They would have won another 4 seats. They got 2 seats, Dharmapuri and, because you should not delay it further. They should have, because I was very happy 1 year before they aligned, they announced that. I thought that it will happen very smoothly. Then there was actually family squabbles within the PMK that was hogging the headlines. அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இந்த கட்சி வரல, அந்த கட்சி வரல, எல்லாம் போயிட்டு இவங்களும் வரல. இவன் வந்திருந்தாலும் இவன்ட்டு 1/2% ஓட்டு 3/4% தான். ஆனால் அந்த 1/2%க்கும்
ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டியோடது ஒரு பாக்கெட்டில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்செப்ஷன் தானே. அப்புறம் நீங்கள் ஒரு நரேட்டிவ் செட் பண்ணணும். இங்கே நரேட்டிவ் செட் பண்ணுறதுக்கே இல்லை. நான் 20,000 கொடுக்குறேன். ராகுல் காந்தி அனௌன்ஸ்டு 72,000, 6,000 every month in 2019 election. It did not cut any ice. அது இருக்கும்போது இங்கே எப்படி நடக்கும்? இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கே சான்ஸ் இல்லை. BJP, is it a liability for the AIADMK? அது இல்லை, இப்போ லயபிலிட்டி ஆர் அசட்டுன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன நேரமே இல்லை. ஏன் சொன்னால் ஏடிஎம்கே தனியாக போனாலும் வச்சுங்க உங்களுக்கு அதுவும் அவங்களுக்கு இருக்காது. ADMK without a BJP may have brought in Vijay or may have attracted Seeman. That is also, if அது நடந்திருந்ததுன்னா விட்டு கொடுத்துக்கலாம் பிஜேபி. As a strategic move, they could have, because எனக்கு என்ன சொன்னால், when you want to defeat a common enemy, for that you can sacrifice one election. ஆனால் இதில் என்ன சொன்னால் லாங் டேர்மில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் recall one example. In Uttar Pradesh, during these SVD governments, BJP got more seats, around 92 or 95 seats in Uttar Pradesh. That time, the Charan Singh was actually asked to leave Congress with some 40 MLAs or something. He left Congress with 40 MLAs. He was made the chief minister. In the next election, BJP's tally came down to 40. They lost. For a common good, they did something. Likewise, in Karnataka, when Ramkrishna Hegde was to become the chief minister, BJP supported with 18 MLAs. Next election, BJP MLAs came down to below 5, 4 or 3 it came down to. So BJP is so cautious now, but for a common good, greater good actually, they can do that. This was in my mind also actually. Vijay and ADMK combination is a killing combination. But Edappadi, I have not understood him, to be frank. A person actually, Jayalalitha, for all his daredevil attitude, all his adamant things, she will accommodate people. She will kick them out. She will actually put her leg on their neck after 6 months, after the elections are over. But during the elections, she will accommodate anybody and everybody. Nagarajan, I can't understand Edappadi. I can't understand Seeman. I can't understand Vijay. I don't have a clue about Tamil Nadu politics, honestly. I can understand Stalin. He wants to win and he's working hard. But everybody else, they are not working for winning. அது புரிஞ்சிருது எனக்கு. எனக்கு என்ன சொன்னால், நான் ஒரே ஒரு இது சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ காங்கிரஸ் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, காங்கிரஸ் வந்து நிறைய சீட்டு வாங்கி ஜெயிக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு. நான் அந்த ஸ்லைடு இதில் இல்லை. நான் கிட்டத்தட்ட 1500 ஸ்லைடுக்கு மேலே வச்சுருக்கேன். எனக்கு கொஞ்சம் வேலை, டாக்டர் மேரேஜ் அப்புறம் ரிசப்ஷன் இருந்து, ஐ வாஸ் ஆல்சோ நாட் வெல் ஃபார் கப்பல் ஆஃப் டேஸ். எங்கள் சித்தி காலம் ஆகிட்டாங்க, அதெல்லாம் இருந்தது. ஸோ நான் எல்லாம் கொலேட் பண்ணி இதை கொண்டு வந்து பிபிடியில் போடுறது. எனக்கு இன்னைக்கு காலில் உட்காந்து போடுறது. என் ஃப்ரெண்டு ஸ்ரீராம கூப்பிட்டேன், நீங்கள் வந்து பண்ணுங்க சார் ஏதாவது, அவரை கூப்பிட்டேன். அதில் ஒரு இது நான் பாடினேன், காங்கிரஸ் எத்தனை சீட் வாங்கி எத்தனை ஜெயிச்சு ஸ்ட்ரைக் ரேட். தோக்கிற எலெக்ஷனில் காங்கிரஸும் நிறைய தோத்துது, டிஎம்கேயோடவே நிறைய தோத்து. ஏன் சொன்னால், காங்கிரஸுக்கு இவங்க கொடுக்குற 63 சீட்டும் தோக்கிற தொகுதி தான் கொடுப்பான். 160 தொகுதி ஜெயிக்கக்கூடிய தொகுதி தங்கிட்ட வச்சுட்டு அவன் 60 சீட்டில் 20 சீட் தான் ஜெயிக்க முடியும், 40 சீட் தோக்கிற சீட் தான் கொடுவான். அப்புறம் தோக்கிற எலெக்ஷன், அந்த எலெக்ஷன் அது ஒரு கிராஃப் போட்டிருந்தேன். அடுத்த இதும்போது நான் காட்டுறேன், அது ஒரு கிராஃப் போட்டிருந்தேன். ஜெயிக்கிற இதில் அவனோட ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் ஆன் பார் வித் டிஎம்கேயோட அலையன்ஸோ ஏடிஎம்கே அலையன்ஸோ. ஜெயிக்கிற கட்சியில் இருந்தான்னா, கூட்டணியில் இருந்தான்னா, காங்கிரஸும் வந்து அவனோட ஸ்ட்ரைக் ரேட்டு சரியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இது அவன் நிறைய சீட்டு வாங்கி தோக்குறான் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது. நீ தோக்கிற அலையன்ஸை நீ கொடுக்குறதே தோக்கிற சீட்டு தான். ஆல் தி அலையன்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் ஆர் கிவன் ஒன்லி தோக்கிற சீட்டு அப்படின்னு. அது பண்ணோம், அது பிஜேபி அட் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஓம் பிரகாஷ் சௌட்டாலா அவன் கொடுத்து ஹரியானாவில் 12 சீட்டு 13 சீட்டு ரொம்ப டஃப்பாக நெகோஷியேட் பண்ணி வாங்கினாங்க. எல்லாம் கொடுத்து எடுத்துங்கடா அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அங்கே ரிபல் கேண்டிடேட் தோக்கடிச்சாங்க. அதெல்லாம் எல்லா ஊர்லேயும் நடக்கும். பாலிட்டிக்ஸ் இஸ் ராஜசிக். இஃப் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட், சாத்விகா நம்ம புளியோதரை சாப்பிட்டு பேசுகிறோம்னு சொன்னால் அதெல்லாம் முடியாது. பாலிட்டிக்ஸ் கட் த்ரோட்டாக இருக்கணும். அங்கே அப்படி தான் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு தான் அங்கே விக்டரி கிடைக்கும். அது பிஜேபி ஒரு பொருட்டாக படிக்கல சார். பிஜேபி அவ்வளோ பெருசு இல்லை சார். நம்ம என்ன சார் சார் நீங்கள் ஏதாவது ஜோக் அடிக்கணும்னு இருந்தீங்களா இன்றைக்கி? சார் தேங்க்யூ சார்.
அந்த கொல்கத்தா வெஸ்ட் பெங்கால் எலெக்ஷனில் யூ ஆனஸ்ட்லி அக்செப்டட் யூ டிட் நாட் கோ த்ரூ தி வாட் இஸ் SIR 2025 ப்ராசஸ். That will be the game changer, sir, in West Bengal. Good. Mark my words. Good. So BJP will win West Bengal. Thank you, sir. In second round we will discuss. Astrology தெரியுமா உங்களுக்கு? Coming back to astrology. சரி. Now Sani Perchi coming on March 6th. Vijay is Kadaga Rasi. He will join NDA, sir. Mark my words, sir. Mark my words. Vijay will join NDA. It will be the game changer of Tamil Nadu. We will discuss in next round. We will appreciate my astrology. Thank you, sir. Over to you. அஸ்ட்ராலஜி பேசுகிறேன்னு இன்றைக்கி பெஸ்ட்டாக இருக்கிறது தினகரனுக்கு தான் இருக்குது. ஏன்னா சனி 6ல் வரார், குருவும் 11ல் வரார், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். எடப்பாடிக்கு குரு நல்லா வர்றாரு. இந்த கடகத்துக்கு என்னன்னாக்க குரு வந்து 12 விரயத்துக்கு வர போகிறார். இவர் என்னமோ ஜெயிக்க போகிறாரு, இவர் கிடையாது. சரி, ரைட். Actually, back-to-back election ஜெயிச்சதில்லை. கரெக்ட். எலெக்ஷன்ஸ் Under one leadership. Yes. 67, 71 ரெண்டு வந்தாங்க. But it was a different leadership. Yes. You are right. So does it He is going to create record break, actually. He is going to break the record. make the record in see, is there not anti-incumbency because of the huge corruption? The anti-incumbency is there, sir. Sir. Last couple of questions. சரி. சரி. जी Yes, जी. Right. So we are concluding. Last, sir. Last. யார் சார்? என்ன எதுக்கு இங்கேயா? சரி சரி. இல்லை சார், ஓட்டு இருக்குது சார் அவங்களுக்கு. தேர் ஆர் சம் 3 to 4% ஓட்டு பர்செப்ஷன் கிரியேட் ஆகும் வச்சுக்கோ. காங்கிரஸுக்கு வந்து ஆல்சோ ஆப்டிக்ஸ் உங்களுக்கு. சரி, தட்ஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் சார். ப்ளீஸ் சார். அப்படி தான் நான் தான் சொன்னேன், நத்திங் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் தின் ஏர். எங்கேருந்தா எடுத்தால் தான் உண்டு அது. வரும். அது என்ன சொன்னால் காஸ்ட்டுன்னு பண்ண முடியாது. யூத்து, லேடிஸு, யங் லேடி ஓட்டர், ஓல்டு லேடி ஓட்டர், மிடில் ஏஜ், அதெல்லாம் வரும். இட் வில் அஃபெக்ட் போத் தி பார்ட்டிஸ். Considerable number of Dalit votes are moving towards Vijay. இது வந்து not with solid research, lot of anecdotal, I have talked to a lot of people. This is not a very scientific thing. Anecdotal evidence is not, statistical. But generally, we see a lot of people saying that. Okay. அதே மாதிரி Christian minority votes, there is a significant percentage, but that is not very high. But there is a percentage that is moving. ஸோ எங்கேருந்து வருது 15%னா இங்கே வந்து கணிசமாக இருக்குது. அதுக்கப்புறமா இவர் சொல்கிற யங்ஸ்டர்ஸ், ஃபஸ்ட்டு டைம் ஓட்டர்ஸ், பல இடங்களில் நீங்கள் இப்போ இந்த பேனர் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, விஜய் பாராட்டி, அதெல்லாம் வந்து சொந்த காசில் ஸ்ட்ரீட் பசங்க போடுறது. They have not gotten money from anybody.
இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் he is going to vote, he is going to vote for Vijay. அதனால அவர் வந்து 100 சீட்டு ஜெயிச்சிருவாருன்னு நான் சொல்லலை. அது யார் அஃபெக்ட் பண்ணுன்னு நமக்கு இப்போதைக்கு தெரியல. we don't know that. அது multiple opinion polls are required for us to understand that. But எவ்வளவு தெரியாது. தமிழ்நாடு 76% எப்போ பண்றாங்க? Go to 80%, but not இல்லை அது 2011 நினைக்கிறேன் 78%. 2011 78%. That brought அதுக்கு மேலே போகுமான்னு தெரியல. because of section of vote. ஓ சரி. It can go. ஹங் அசம்பிளிலாம் வராது சார். டிஎம்கே will sweep the polls sir. டிஎம்கே will sweep the polls. காதுக்கு இனிமையா இருக்கு. We don't know if it is from DMK. Dalit votes have been there for both. But that percentage is lower. Congress in southern Tamil Nadu. சிம்பிள் சார். யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஓட்டு போடுவாங்க வச்சுங்க. ஜெயிக்கிற மாதிரி பர்செப்ஷன் இவங்கெல்லாம் கிரியேட்டே பண்ணல வச்சுங்க. உங்களுக்காக இருக்கா பார்ட்டி கேடருக்காக வச்சுங்க. பிஜேபி கேடர், இன்னொரு ஏடிஎம்கே கேடர், நம்ம தான் ஜெயிக்கிறோம். கடைசி நாள் வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருப்போம் நம்ம தான் ஜெயிக்கிறோம், 40,000 ஓட்டில் ஜெயிக்கிறோம். நமக்கு மற்றவங்க பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, அது ஆகலாம் இல்லை வச்சுக்கோ. அது ஆகணும்னா யூ நீட் அ கிராண்ட் அலையன்ஸ், மகாஜோட். அது போல அது பண்ணால் தான் நடக்கும் வச்சுங்க. அது நடக்கிறத மாதிரி தெரியல. சொல்லுங்கள் லாஸ்ட்டு சார். அது தெரியாது. ஒரு ஆக்வர்ட் கொஸ்டின் தான் அவருக்கு. ஓ பரவாயில்ல. But why do you doubt? இப்போ எல்லாருக்கும் இங்கே ஓட் இருக்குன்னா why would they not vote? நீங்கள் அதை கேளுங்க திருப்பி. அது இண்டிவிஜுவல் இஷ்யூ. நான் எப்படி இவர் ஓட்டு போட மாட்டாருன்னு நான் சொல்ல முடியும்? இவங்க ஒருத்தருக்கு ஓட்டு இல்லைன்னு அவர் சொன்னார் எஸ்ஐஆரில், அதை ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஐ நோ ஆஃப் பீப்புள் ஹூ கோ அண்ட் ஓட் ஃபார் நோட்டா, ஓட் போடுவாங்க. if they are serious enough, இங்கே வந்து உட்காந்துருக்காங்கன்னா they are serious enough. இல்லைன்னா இன்னைக்கு கிரிக்கெட் மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்குப்பா, T20 வேர்ல்ட் கப் நடந்துட்டு இருக்கு. Why should we sit here? Right? Who will they vote for? அது நம்மளால சொல்ல முடியாது. சார் சம்மரைஸ் பண்ணிடுங்க. 4 ஸ்டேட் பேசியிருக்கோம். One line. Assam, BJP is winning, hands down. Bengal, very difficult at this stage. Mamata. You have already mentioned TLC. Huh? You have to say it. You can't say it. You have to give your wording. Bengal, TMC is winning. And Kerala, UDF is winning. Tamil Nadu, SPA is winning. Secular Progressive Alliance. Yeah, that's what it is called, but DMK. That is the. Kerala is. Oh, you are saying that. Okay. Pondicherry. அப்போ கூட 50% எங்கள் ப்ரெடிக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கு. அஸ்ஸாமும் பெங்காலும் கரெக்டாக இருக்கு. தேங்க்யூ.